Right. Today's concept is servlets. Okay. So before starting the servlets, what is JDBC? What do you mean by JDBC? Everyone, try to answer. Translator. It translates data commands to Java. Yeah, like Java, particular method calls to database commands and database commands to objects. To be Java, right? In the same way, we have a servlet. So it's a server-side programming, you can say. What is the necessity of this servlets or the JDBC? We have two things. The two things you are going to see now. Okay. So what is the meaning of servlets and JSP? We'll see. First, we have a front end. Front end in the sense, like we have a database. The view part, like HTML, CSS, JavaScript, all this comes under the front end. Okay. And we have a backend. And inside this container, it's a container, web container. We have a web server, and along with the web server, we have the server-side program. So let's say JSP. Okay. Suppose I have two text box. In this two text box, I'm giving the username and password. And when I click on the login, what will happen? It will log on to the particular profile. The home page will be getting open, right? A web container will be there, and here a web server will be there. Here we have the particular servlets and JSP. You can see. The front ends are nothing but you should have knowledge about HTML, .css, .js, .jquery. All this comes into the front end, right? This is the front end part. Now the back end will be like a database, SQL, you can say Oracle or MySQL, SQL Server, MongoDB, all this comes under the database. You can say back end. And now here we are giving a username and password ABC XYZ. Based on the username and password, when I click on login, these values are taken by the web server. What is web server? You can say what it does, we have to understand. Before that, there are two types of requests. One is static request, one is dynamic request. Or you can say static page or dynamic page. So here, static page is like your college website, you can say, the university website. How many times you visit the website, it doesn't change. It will be the same. That is a static thing, right? That you can say it as a static request or a static page. Whereas dynamic request or dynamic page means, suppose you are having a result and you need to give your hall ticket number. For every ID of the student, you get a different result, right? So that is a dynamic request or a dynamic page. Sorry. So the thing is, a web server can interact only with the static request.
If a user is making a static request, it can handle, and it cannot handle the dynamic request. Like suppose if you go to a bank and you need an account, you won't visit the manager directly, right? There will be separate departments and every department is doing a task, right? What is the reason? Here we are dividing the task. For every technology there is a particular task. Front end is only for the view part, just for displaying thing. Now web server means what? Here in the web server we have it can handle static request, handle dynamic request, right? Now in this thing we have a servlets and JSP. Servlets and JSP. What is the next thing you have? Like web server cannot handle the static dynamic request. That's the reason we are interacting. Web server will interact with the servlets and JSP. The first reason why we have to use a servlet and JSP is to generate a dynamic page. Based on the values username and password, that dynamic page will be generated. Right? So who is handling the dynamic request now? Either servlet or JSP you can say. Okay? So suppose in order to generate the dynamic page, we need to interact with the database. But the thing is, servlets and JSP can interact or can generate only dynamic pages. What it can do? Servlets and JSP can develop only dynamic pages. It cannot interact with the database directly. Okay? So, in order to have a database, we are using this particular database technology. What is the database technology we have? What is the database technology we are having? Nahin lewa. I didn't understand the question. MySQL. MySQL is database. I'm asking database technology. Technology. Like servlets and JSP cannot interact with the database. So we need database technology to interact with the database. What is the database technology? Node.js. No. Okay. JDBC. JDBC is a database technology and servlets and JSP is a server-side technology. Two things we have to understand that, right? The servlets and JSP cannot interact with the database directly now. In order to interact with the database, they'll use this particular JDBC you can say. So here it's checking with the JDBC. And the JDBC is interacting with the database. And database is interacting with the JDBC. That values are given to the particular servlets and JSP. And these are getting converted you can say. Like I'm generating a dynamic page. That dynamic page is given to the web server. And web server is giving to the user. Understood? Yeah. Everyone try to answer. Yeah. Hello. Yes, sir.
My voice is not audible. Audible. Mohan, అప్పుడు మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ వినబడదు ఇలా 1 minute లో వినబడదు break అవుతుందా? కంప్యూటర్ బ్రేక్ అవుతుంది చాలా సేపు 10-15 seconds బ్రేక్ అవుతుంది రేపు వస్తుంది మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎలా ఉందా? లేదు ఒక 5 minutes నుంచి అలా. నాకు చెప్పచ్చు కదా. ఓకే ఓకే కంటిన్యూ వినబడుతుంది అది ఇప్పుడు బాగా వినబడుతుంది. క్లాస్ సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఎందుకు బ్రేక్ అవుతుంది. అది మీ బ్యాచ్ కే బ్రేక్ అవుతుంది. అది ఏంటో మరి. సరే, సో జాన్వి, కెన్ యూ హియర్ మీ నౌ ప్రాపర్లీ? Yes, sir. రఘు, Yeah, I can hear. రమేష్, Yeah, I can hear. డిస్టర్బెన్స్ వాజ్ దేర్? ఎనీ డిస్టర్బెన్స్? No. ఫైన్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ జేడీబీసీ వర్క్ ఏంటిది, సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీ వర్క్ ఏంటిది, వెబ్ సర్వర్ వర్క్ ఏంటిది, బ్యాక్ ఎండ్ వర్క్ ఏంటిది, ఫ్రంట్ ఎండ్ వర్క్ ఏంటిది, క్లియర్గా అర్థమైంది అందరికి? Yeah. Yes. ఒకసారి చెప్పరా అదే వాల్యూస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి వెబ్ సర్వర్కి వస్తాయి. వెబ్ సర్వర్ ఏంటంటే స్టాటిక్ రిక్వెస్ట్ అయితేనే రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది, లేకపోతే ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీకి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీ డైనమిక్ పేజెస్ జనరేట్ చేస్తాయి, కానీ వాల్యూస్ అనేది డేటాబేస్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకోలేదు. సో అగైన్ సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీ యూజెస్ జేడీబీసీ. సో జేడీబీసీ యూజ్ చేస్తే మనం డేటాబేస్ లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. And based on that, what you can say, values or the objects, servlets and JSP will generate a dynamic page. A dynamic page web server ke vastund, endukante client will not interact with the like servlets and JSP directly. Client will interact only with the web server, you can say. Based on that, the dynamic page has been generated and it is given to the user. Now is it clear? Yes, sir. Mohan, is it clear? Others? యా Now, ఇట్స్ క్లియర్ the next thing will be what is servlets now? Server side technology, we can say, that's an abbreviation we have. It has one particular thing. Servlets does not, or you can say servlets are used to generate the dynamic page. And what is the next thing you can say? Servlet is a specification. That is a set of instructions are given. What is that? Set of instructions given from Sun Microsystem. Adjara. Etla? Etla. Like If I say server vendors, what are the different server vendors you have? మరి ఏం ఫోన్ చేసావు? లంచ్ వెళ్తావా? First is, you can say, క్లాస్ జరుగుతుంది. one is like Apache Tomcat server.
Glassfish server. Next, WebLogic server. Okay. Next, fourth one is JBoss server. So these are the four servers which are there in the market, which are useful. Apart from that, we use mostly the Apache Tomcat server, which is, you can say, open source and suitable for the Java programming. So mostly we'll be using the Apache Tomcat server itself. Okay. Now, what is a servlet? A basic thing why we need a servlet. To generate dynamic pages. And what does that web server will do? You use it for generation, static pages. Static request will handle. Servlets అని చెప్పి ఓన్లీ వన్ రీజన్ డైనమిక్ పేజ్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది కాబట్టి మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పొచ్చు. రైట్? So everyone is clear? Yes, sir. Right. So basic thing now, the servlet is an API. Why API? Because we have seen the specification means like they are giving some instructions to the server vendors regarding to develop an API which can interact with the server. Now you have to understand that Java doesn't have methods. The Java doesn't have methods which will interact with the server. Right? So here a servlet API will be there. In this servlet API, the Java X dot servlet dot star and Java X dot servlet dot HTTP dot star. These are the two basic packages or the package which is used throughout the particular advanced Java. Okay. Now, after this, servlet is an API, servlet is a dynamic page, servlet is a set of instructions given from microsystem to server, and servlet is an interface also. What do you mean interface? Can you create object for interface? No. No. Why? Because it's a pure abstract class. But can we create a reference? Yes. Yes. Now, interface, can you create object? No. No. Servlet is an Interface. interface. And here, what is the next thing you can say? It's an API, it's an interface, and servlet is a package also. Okay. So next thing. The servlets are slightly different here. Till now, who executed our .java .class file? Who executed our .class file? JVM. JVM. Who is it? JVM. JVM. Right. JVM. What is the functionality of JVM? Converts bytecode to machine code. Come again. It converts bytecode to machine code. Right. Now, we are executing the particular application in the server or in the system. Here, servlets are executed in the server, right? Yeah.
So when you're executing inside a server, that public static void main is not required, right? Because JVM is not executing your program. Understood? Okay. Now what is happening here? Servlet is an interface. We can't create objects for a servlet, and servlets, we will not write any public static void main from now onwards. అంటే అడ్వాన్స్ జావాలో సర్వ్లెట్స్ నుంచి పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, Okay. and here after that servlet, how the servlet engine will execute. Like here you can say it's an engine or it's a server, anything you can say. Servlet and JSP engine you can say. Servlet JSP is an engine you can say. Now in order for that engine to get executed, we should have some lifecycle methods. అంటే ఫస్ట్ ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, అండ్ లాస్ట్ ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దోస్ థింగ్స్ కెన్ బి డన్ using a particular servlets. The servlets what is it? The servlet have 3 lifecycle methods you can say. How many? 3. What are the 3 lifecycle methods you have? First thing, void init, destroy, and apart from this void destroy, service request comma response. So you can even write to servlet request comma the reference request comma public void destroy. Okay, now how these lifecycle methods will get executed? Basic అయితే JVM ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఇంతకుముందు. JVM ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? ఒకటే మెథడ్ ఉంది, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. ప్రతిసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే we have init, service, destroy. 3 different methods are there. So starting లో init అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, and then service, then destroy. సో init అనే మెథడ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ కోడ్ రాయాలి అంటే we should write inside this thing. So now that servlets have the 3 lifecycle methods: init, destroy, and service. Inside this init, what will do? What's that we do in servlet, the init method? And here the parameter is servlet config again. Servlet
కాన్ఫిగ్. సో ఈ 3 మెథడ్స్ లో ఫస్ట్ మెథడ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ పెట్టాను, కంపెనీ పెడితే ఒక వెబ్సైట్ కావాలి, ఆ వెబ్సైట్ పెట్టామంటే ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. సో ఒకసారి ఒక కంపెనీ పెట్టినప్పుడు ఒకసారి ఆ వెబ్సైట్ తో ఇంటరాక్ట్ అయిపోతాం, రైట్? సో హియర్ వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ సే servlet config or the init method. It is used to write the what is it? It is used to write the database connectivity code. నెక్స్ట్ సర్వీస్ లో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను, నాకు ఒక డైనమిక్ పేజ్ వచ్చింది, అది ఎలా? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సర్వీస్ ఉంది. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ processing and response generation. Request processing and response generation అంటే ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకోవడం, ఆ డేటాబేస్ పంపించడం, దాంతో వచ్చినప్పుడు ఇట్లా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ వేరే పేజ్ కి పంపించడం. దట్ ఈస్ సర్వీస్ మెథడ్. డిస్ట్రాయ్ అంటే ఇప్పుడు కంపెనీ తీసేసాము, వెబ్సైట్ అవసరమా లేదు. సో హియర్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ కాల్ ది డిస్ట్రాయ్ మెథడ్ డైరెక్ట్లీ. సో వాట్ యూ కెన్ సే servlet or database closing connection. ఇవి లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్. అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ అది ఇనిట్ ఉందా చెక్ చేస్తుంది, ఉంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సర్వీస్ ఉందా చెక్ చేస్తుంది, ఉంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అండ్ హియర్ డిస్ట్రాయ్ అనేది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇనిట్ అనేది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రిపీటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది అంటే సర్వీస్ మెథడే. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ కి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే everyone, is it clear what is life cycle methods? Any doubts, anyone? No. Everyone try to answer. Is it clear? Init, service and destroy? Yeah, it's clear. Come again? It's clear. Clear, sir. I didn't get that actually. The voice is breaking or? No doubt. Clear. Clear. Fine. So what is init method? ఎందుకు చేసేస్తాం init అనేది? For database connected. The database connection. Right. What about this particular service? Database closing connection code is written. Service I asked. Because for the processing of request and For getting the request processing and response. response. Yes, response generation is done inside the service method. What is destroy? Closing The website is getting closed. Right. So what is servlet you have seen just now? Actually, servlet is a interface. JavaX dot servlet dot servlet. Right. So what is saying here? How many methods are there? First, interface is a pure abstract class. Yes or no? Yeah. Yeah.
Can you create object for interface? No. No. Can you create a reference for interface? Yes. 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 And is it mandatory that all the abstract methods must be overridden or optional? Like here I have init, get servlet config, service, get servlet info, destroy. Based on those things, 5 methods are there. So do we need to override 5 methods? Yes. It's mandatory. Yes. Yeah. Abstract is the rule. And whenever a class implements an interface, all the abstract methods must be overridden. Right? Yeah. Understood. Yes. Next, how can you say a class is a servlet class? ఇప్పుడు జనరల్గా ఇంతవరకు నేను ఒక సర్వ్లెట్ రాయలేదు. సడన్గా ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ రాసేసేసి మై సర్వ్లెట్ అంటాను. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? ఇస్ ఇట్ ఏ సర్వ్లెట్ క్లాస్? No. So how to overcome this thing? Okay, so for that we need to have a particular variable. Let's say in this my servlet, it will extend. What it will extend? Servlet. Servlet. అంటే ఎక్స్టెండ్ చేస్తుందా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందా? సర్వ్లెట్ ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ కదా. Interface. Interface. So what will happen? Class or object? Class. So here servlet is a class or interface? Interface. Interface implements or extends? Extend. It implements. Right. So every time you have to understand that whenever you are using a servlet interface, then you need to mention it as implements. So how can you say class is a servlet class? If a class, Implements servlet interface. right. If a class implements a servlet interface, then all the methods must be overridden. There's a one more scenario. Right? So here how many methods are there? Means 5. All the 5 methods must be overridden, you can say. Okay? So how can you say class as a servlet or not? Means it should implement a servlet interface. Okay? And if I don't create the object, if I didn't create the object of my servlet, what will happen? See, without object, can you call any method in Java? Is it possible? No. Yeah. There are life cycle phases in servlet. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మై సర్వ్లెట్ అనే దాంట్లో ఇన్నిట్ సర్వీస్ డిస్ట్రాయ్ అనే మెథడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇన్నిట్ సర్వీస్ డిస్ట్రాయ్ ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? సర్వ్లెట్ ఇంజిన్. సింప్లీ యూ కెన్ సే లైక్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main. Who executes public static void main? GVM, right? And GVM will like call the particular main method and it is static. So there is no need of object. But here these are not static. These are instance methods. అప్పుడు ఈ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే నాకు ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ కావాలి? ఏదైతే క్లాస్ నేను ఆ పర్టికులర్ ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను, మై సర్వ్లెట్ అనుకోవచ్చు లేదా ఎనీ క్లాస్. సో దేర్ ఆర్ లైఫ్ సైకిల్ ఫేజెస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సర్వ్లెట్. ఫస్ట్ ఈస్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్
and second is instantiation. Before in servicing we have initialization. And next, after this, what is it? Does it exist? Instantiation, initialization? So ఇవన్నీ ఏంటివి లైఫ్ సైకిల్ ఫేజెస్. డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఒక క్లాస్ రాశాను మై సర్వ్లెట్, ఒక డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది. మై సర్వ్లెట్ ఇంప్లిమెంట్స్ సర్వ్లెట్, రైట్? ఇప్పుడు డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది. డాట్ క్లాస్ ఫైల్ కి మెమరీ ఉంటుందా ఉండదా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Yes. మెమరీ ఉంటుందా డాట్ క్లాస్ ఫైల్ కి? ఉంటుంది. Right. So that is doesn't exist. Okay. So next thing, in the instantiation phase, actually the file is inside the server. And where is that particular flash? That is inside the particular server. And here instantiation phase has been written. Okay. So instantiation phase means here class dot furname is used to shift the dot class file from one particular servlet to another servlet on the same servlet. Okay. So class dot furname instantiation phase means my servlet class. What is it? Now, what is the reference of class C? C లో ఏముంటుంది? ఇప్పుడు మై సర్వ్లెట్ అనే క్లాస్ ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసాము. నెక్స్ట్, in order to generate the object for that thing, we can call a particular new instance. Now, ఇప్పుడు C dot new instance అంటే దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినట్టు మై సర్వ్లెట్ కి కదా, right? So now this my servlet has an object. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇనిషియలైజేషన్ ఫేజ్. ఇప్పుడు ఈ ఫేజ్ లో ఇనిషియల్ గా ఇనిట్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అంటే ఏదైనా మెథడ్ కాల్ చేస్తే దాంట్లో పారామీటర్ ఏంటో ఆ పారామీటర్ పేస్ట్ చేయమని చెప్పాను. Like here, servlet config, servlet request, and now we have initialization phase. And what do you mean by this initialization phase? It's nothing but the database connectivity code will be getting late, right? అంటే ఈ ఇనిషియలైజేషన్ ఫేజ్ లో init అనే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. Okay, so here initialization phase means servlet engine will create the servlet config object. ఎందుకు సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి నాకు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది కాన్ఫిగ్ ఆబ్జెక్ట్, సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్. లైక్ హియర్
inside the init. And ఈ ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా ఈ పర్టికులర్ init method అనేది కాల్ అవ్వదు. Okay, so without object we cannot call the init method, right? So I have the object, so I'll just say void init, right? Next, after initialization phase, what is the next thing we have? ఇప్పుడు సర్వీసింగ్ ఫేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని నాకు 4 పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి. సాలిడ్ రిక్వెస్ట్, సాలిడ్ రెస్పాన్స్. నా సర్వీసింగ్ ఫేజ్ లో మనకి ఈ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి, సాలిడ్ రిక్వెస్ట్, సాలిడ్ రెస్పాన్స్. అండ్ హియర్ సాలిడ్ ఇంజన్ విల్ క్రియేట్. అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, programmer will not create the object for the predefined things. Okay, so servlet engine will create the, what you can say, servlet request, and which method it will call? Service, right? అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసేది సాలిడ్ ఇంజన్, మెథడ్స్ ని కాల్ చేసేది సాలిడ్ ఇంజన్, ఆ పారామీటర్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసేది కూడా సాలిడ్ ఇంజన్. మరి ప్రోగ్రామర్ ఏం చేస్తున్నాడు, జస్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దెమ్, జస్ట్ యూజింగ్ దెమ్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? ఈ సర్వీసింగ్ ఫేజ్ అయిపోయిందంటే లాస్ట్ లో డిస్ట్రాయ్ ఫేజ్. అంతే. డిస్ట్రాయ్ ఫేజ్ లో అంటే వెన్ యూ ట్రై టు డిస్ట్రాయ్ పర్టికులర్ డేటాబేస్. In order to destroy connection object. Okay, to destroy the connection object we use the destroy phase. That is the thing. నెక్స్ట్, ఈ లైఫ్ సైకిల్ ఫేజెస్, లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ రెండు ఇంపార్టెంట్. మనం ఏ రాస్తున్నాము, ఇన్నిట్ సర్వీస్ డిస్ట్రాయ్, దీనిలో సర్వీస్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ఎనీవన్? ఇప్పుడు ఏ సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, మనం అపాచీ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నాము. సో మీరు కూడా అపాచీ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ యూజ్ చేయాలి. So what is it here? Apache software, right? ఇంకేంటిది, అది ఇన్స్టాల్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పడానికి అంతే. అది పక్కా ఫాలో అవ్వాలి. ఫైర్ ఆఫ్ చేస్తాం, యాంటీవైరస్ ఆఫ్ చేస్తాం. అండ్ హియర్ the link will have the video which will install the particular process of installation. Port number change చేయాలి, అండ్ ఇంకోటి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తున్నాం. And you're not installing inside that program files, and we are installing it outside the program files, you can say. And based on that we have like what you can say class path. అది క్లాస్ పాత్ ఎలా సెట్ చేయాలో కూడా చెప్తున్నాను. ఇందాక ఇప్పుడు నేను చేశాను కదా, ఇక్కడ జావా పీ స్పేస్ జావా ఎక్స్ డాట్ సాలిడ్ ఇలా క్లాస్ పాత్. అండ్ రిమెంబర్ దిస్, క్లాస్ పాత్ సెట్ చేసేటప్పుడు
సపరేట్ గా క్రియేట్ చేయను క్లాస్ పాత్ అని. ఒకటే క్లాస్ పాత్ ఉంటుంది మొత్తానికి. ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ లో వెళ్తే గనక when you see this particular part environment variables, here class path is there, edit, you can see line by line ఇలా చాలా ఉన్నాయి రైట్. అలా జావాకి ఉండద్దు, జావాకి ఓన్లీ ఒకటే ఉండాలి, ఆ జేడీకే బిన్. అర్థమైందా? ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఒకటే సెమికోలన్ ఉండాలి. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి క్లాస్ పాత్ లో ఎడిట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎడిట్ టెక్స్ట్ అన్నప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఒక పాత్ వచ్చింది అయిపోయింది, ఇక్కడ సెమికోలన్ ఇచ్చాం. సెమికోలన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్ని పాత్ కావాలంటే అన్ని పాత్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఇస్ క్లియర్? Yes, sir. ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్? క్లాస్ పాత్ ఒకటే ఉండాలి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మళ్ళీ సపరేట్ గా క్రియేట్ చేయకండి. ఇది ఒకటి వచ్చిందంటే మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, క్లాస్ పాత్ మస్ట్ బి ఓన్లీ వన్ ఫర్ ఏ పర్టిక్యులర్ సర్వ్లెట్ engine or server vendor. So here what is the next thing you have? Anything else anyone is missing? Mohan, right? Right, say this thing and send this thing, you can say. Okay, and see the video, install the software, set the class path and check it. Okay, ఓకే ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తామంటే సి డ్రైవ్ లోనే ఇన్స్టాల్ చేయండి. సి డ్రైవ్ లో టాంకర్ అనే ఫోల్డర్ లో ఇక్కడ బిన్ ఉంటుంది, వెబ్ యాప్స్ అలా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ కెన్ సే. అండ్ హియర్ any doubts at the time of installation you can ask me, but without seeing the video don't install, because the port number and everything has to be changed. You have to understand that. Okay, ఓకే సో రేపు అయిపోతుంది కదా. రేపు సర్వ్లెట్స్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇలా ఒక వెబ్ పేజ్ లో డైనమిక్ పేజ్ లో రాయాలి. సింపుల్ థింగ్, ఇప్పటి నుంచి మనము డాట్ జావా రాస్తాం కానీ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ రాయం. ఇంకా ఓన్లీ పబ్లిక్, like you can see here what we have: init, destroy, service. అర్థమైంది లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటో. ఆ జేవిఎం ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ఒక్క మెథడ్ కన్నా ఇక్కడ సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ will create the objects and will call the methods. అర్థమైందా? ఓకే Right. So that's it for today. And send me the previous prepared statement programs if you haven't done it. And the servlets tomorrow, the first program we'll see. ఓకే Any doubts in today's class? నో Fine then. Okay. Install and send me the screenshot of that class path. ఫస్ట్ చెప్తున్నాను, క్లాస్ పాత్ సెట్ అవ్వలేదు మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ మొత్తం మిస్ అవుతుంది. జేడీబీసీ క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయాలి, దాని పక్కనే సెమికాలం ఇచ్చి ఓకే ఈ పర్టికులర్ టామ్ క్యాట్ అపాచీ టామ్ క్యాట్ కూడా క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయాలి. 2 things will be there. Okay, ఓకే fine then. That's it for today. We'll meet tomorrow at 9 p.m. ఓకే